Hello. Today we will talk about a condition called hypospadias. This condition is commonly seen only in male children where it is around the male genital area. ஆண்களுடைய ஆண் உறுப்பு கிட்ட இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம். இதுல the hole through which the urine passes usually instead of being at the tip is much below at the base. So this is a congenital developmental defect. அதாவது பிறவியிலேயே பிறக்கும் போதே இருக்கிற ஒரு வித்தியாசம். இது கரெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. இன்னைக்கு கரெக்ட் பண்ற வசதிகளும் அவைலபிளா இருக்கு. இந்த கண்டிஷன் ஒரு 40, 50, 60 வருஷம் முன்னாடி அவ்வளோ நல்லா கரெக்ட் பண்ற வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் இல்லை. ஸோ மெனி டைம்ஸ் இந்த அவேர்னஸும் இல்லாமையே மக்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க. இப்போ அட் presence of internet, web, that these conditions are there and they can also be corrected. So what is this condition? In male children, during the embryology, அதாவது development of the fetus, அம்மாவுடைய கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது பாப்பாக்கு உருவாக வேண்டிய இந்த மேல் சைல்டுக்கு உருவாக வேண்டிய இந்த உறுப்பு கம்ப்ளீட்டா உருவாகாம அந்த யூரின் போற துவாரம் கீழே நின்று போயிடுது. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், இங்க கொஞ்சம் ஒரு பெண்ட் வந்துடுது. அந்த உறுப்பு லேசா பெண்ட் இருக்கிறதுனால urinary stream is not as expected coming from the tip. So this has varying degrees. The extent of the problem can be mild, moderate or severe அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மைல்டு கண்டிஷன்ஸில் பெண்டு ரொம்ப இருக்காது, துவாரம் மட்டும் ஓட்டம் மட்டும் உங்களுக்கு நுனியில் இல்லாமல் கொஞ்சம் பின்னாடி இருக்கும். வேற சிவியர் கண்டிஷன்ஸில் த அதர் எக்ஸ்ட்ரீம், இட் கேன் பி a severe bend where the hole can be very much at the base. So accordingly, these conditions need surgical correction. There is no role generally for medical management in these conditions. அதே சமயத்தில் the presence of these conditions, இந்த கண்டிஷன்ஸை ஜென்ரலாக பீடியாட்ரிஷியன்ஸ், மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ் பார்த்து முதல்ல டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க. டயக்னோஸ் பண்ணிட்டு they will be referring the child to a pediatric surgeon who is also a pediatric urologist. When it comes to pediatric urological problems, it is only advisable to approach a pediatric surgeon or a pediatric urologist. They have better knowledge and expertise and experience in dealing with these conditions than a general urologist. In this situation, these surgeries are not to be done in a hurry in the newborn period. குழந்தை பிறந்து ஒரு மாசத்துக்குள்ள அவசரமா பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Urine can still be passed in the diaper. You can get a consultation and then plan these surgeries anywhere from 9 months to 1 year. அங்கேருந்து பிளானிங் ஆரம்பிச்சா more than enough. So depending on the condition, that is whether it is mild or severe, these surgeries may be done in one stage or in 2 stages. Severe conditionsல first stage அந்த உறுப்புல இருக்கிற அந்த bend, if it is bent, it will be straightened out, making it looking normal. But அந்த hole நுனிக்கு வரதுக்கு that portion of the surgery will not be done. Part 1 or first stage of surgery will be straightening the bend, cordi correction அப்படிங்கிற technical term. The second stage of surgery is usually done 3 to 6 months later after the first surgery. That is when first surgeryல பண்ணின சில கரெக்ஷன்ஸ்லாம் ஹீல் ஆகி, ஸ்கின் ஃப்ளாப்ஸ்லாம் ஹீல் ஆகி, செகண்ட் சர்ஜரிக்கு உண்டான பேஸ் ரெடியாக. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சர்ஜரிக்கும் செகண்ட் சர்ஜரிக்கும் 6 months கேப் இருக்கும். அப்போ செகண்ட் சர்ஜரியில் the hole is usually tried to be brought to the tip of the organ, thereby completing the treatment process. இப்போ when it comes to mild defects, அதாவது where we can correct these abnormalities in a single surgery, both if there is any minimal correction of the bend and the hole coming to the tip, all can be completed in one surgical process. Both types of surgeries will require something called a catheter left inside the new prepared tube. This catheter will drain the urine to a bag, thereby allowing the stitches to heal well. Takes about a week to 8 days. Then the catheter is usually removed and the child is made to pass urine from the tip. Rarely, depending on the severity of the conditions, we can have something called a fistula or a leak. ஒரு plumbing lineல water run பண்ணும்போது நடுவில் ஒரு ஹோல் இருக்கா மாதிரி sometimes a small leak can be present where 1 or 2 sutures or the tissue may not have healed well. In those cases, you can always be repaired with a
little minor surgery later after 3 to 6 months. And these children do very well in the long run. They go on to become normal males who can have a normal, healthy adult life, including a reproductive life like any other normal male. Thank you.